Шановні колеги, dear colleagues, починаємо спілкування президента з журналістами за підсумком участі у Мюнхенській безпековій конференції. Я б хотів, чому ми були не проти і підтримав, я хотів з вами зустрітися, я хотів подякувати. Тому що про Україну, ви знаєте, що чим довше війна, тим про Україну менше говорили в світі і говорять. А для нас підтримка дуже важлива. Тому я хотів подякувати всім вам, подякувати за цю підтримку. I said that long war and our society needs very much your support. And that's why I wanted very much to thank you, first of all, for your work. Thank you that you speak about Ukraine. You know, all these messages are very important for us. This is big, huge work. Thank you. Okay, I'm ready for the questions. Yes, we'll start with French media probably. Okay. Yes. So we've been here for 2 days in Munich, and we're under the impression that it's the US that is ruling the show. It's basically saying we're going to deal directly with Russia, bypassing Europe, trashing Europe in public. Is that the impression you have as well? Thanks so much. So I have just my position about it, and I think that it will be a strong position. So we are very thankful to the United States, big donations and big support during 3 years of the war, bipartisan support, and we are very thankful to EU. For us, it's a similar big strategic partner. We are part of Europe, of the continent, and we will be part of EU, and that's why for us the voice of Europe has to sound at the same level. Yes, United States militarily the main strategic partner, but EU is also very big partner, and EU leader, they helped a lot. That's why we need, in any case, in any diplomacy, in the future, yes, the future is not only the result, the future is the way, and on this way we have to go shoulder to shoulder with European. That's why we need any table of negotiations, we need representation of Europe. Yes, that's it. But the US is abandoning Europe. We will see. The war is not in the United States and not in the EU, God bless, yes, but it's a pity. The war is in Ukraine. That's why Ukraine has I think that the leadership in a case who has to be at the table. And I think it's our position is the main in this case. Mr. President, some believe that this would be a Munich 2.0. This is where appeasement would start and a country would be sacrificed. Appeasement would be Russia, your country would be sacrificed in some way. Do you get a sense that this is Munich 2.0 or are you reassured? Повторення того Мюнхена і політики замирення. You know, so we will not repeat any, previous big mistakes of the world, of the divided Europe, and of signing any not honest documents, like it was there, like it was the dividing of Europe, and then that what started the biggest tragedy of 20th century. So I think that we are maybe not clever, but we are cautious. So that's why I think that everything we will do step by step, and I hope that everything will be good. Окей, новини лайв, будь ласка. Пане президенте, вітаю вас. А що з угодою про корисні копалини? Тому що багато інформації про те, що вона начебто готова, вона не готова. Чи збираєтеся ви її підписувати і в якому саме змісті? Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але я президент і буду мати на якість цього документа вплив, і тому я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова, на мою думку, вона не захищає, вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну, і саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно, і це інвестиції, і на них, на профіті від них можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте? І цього зв'язку я поки що в документі не бачу. А який він має бути?
Це пізніше, якщо чесно. Він повинен бути зрозумілим. Це важливо. Yes, Axios, please, Barak. Man that knows everybody. Everything about Trump's, I Trump's phone remember. calls. I remember. Yes. No, not everything. That's why I want to ask you. Hi. Mr. President, two questions, please. First, can you elaborate on the possibility of some sort of a meeting next week in Saudi Arabia between U.S. officials? I know that Steve Witkoff, the White House envoy, is going to Saudi Arabia, and President Trump said that U.S. officials will meet with Russian and Ukrainian officials in Saudi Arabia. Is there anything like that on the table? And second question, you're going to go to the region, to Saudi Arabia, to UAE. Why aren't you going to Israel also? Thanks so much. First, that maybe there is something at the table, but not on our table. So I didn't see any invitations, envoys, and etc. from Ukraine to meet with some other envoys. But anyway, envoy, this is that national. I mean, it's security advisor, and so we don't have any papers, any invitations, and it's something strange for me to speak in this case, in this format. If before we don't have any negotiation between us and our strategic partners. As I remember, Russia is not our strategic partner. And about, you asked about Israel. Yeah? Yes. Because Why aren't you going to Israel as part of your trip to the region? No, our team's work, by the way. I have an invitation to go to Israel. I have a lot of invitations, by the way. And I'm very thankful. I'm very sorry because I really don't have time. You see that usually leaders, but we changed a little bit this practice. Yes, usually leaders, when they go somewhere with an official meeting, they go, it can be, 2-3 days, or something like this. We changed it during the war because of the war. And so now we go without any, additional time for something. And that's why I usually have 1 day 2 visits or 1 day 1 visit, but I had sometimes 1 day 3 visits. Yeah, that's why I don't have now time, because I had a lot of time to spend time here. It's 2 days in Munich for me with pleasure, but I don't have time. That's why I will spend 2 more days for 2 or 3 days for 3 additional countries. I don't have now time. Ukrainian media. Телеграф, пане президенте, скажіть, будь ласка, європейські партнери наші збадьорились після холодного душу від Джей Ді Венса? І, зокрема, як вони сприйняли вашу пропозицію про наш 1,5-мільйонний контингент як гарантію, по суті, безпеки європейського регіону? Ми говоримо, по-перше, про армію, яка буде дійсно зможе по силам захищати від російського наступу. Це може бути 1 мільйон, це може бути 1,3 мільйона, 1,5 мільйона. Ми говоримо про серйозні цифри. Це не 50, не 100, не 200 тисяч, не 250, не 300. Чесно. І тому що та кількість воїнів, вона просто не зможе захистити нас від, якщо буде ймовірного, повторного наступу. Так? І тому всі це розуміють. Європейські лідери, скажімо так, пішли думати. Я думаю, що ми проведемо кілька консультацій, розуміючи, що тут питання, велике питання грошей, можливостей, і тому що це великі гроші. Це раз. Далі ви запитали, щодо холодного душу, ну я знаю, що європейці дійсно, знаєте, дійсно цей союз дуже важливий Європи і Сполучених Штатів Америки. І європейці зрозуміли, що вони бояться після тих чи інших заяв, і їх було багато від Америки, включаючи ту, про що ви кажете, де точно не йдеться про укріплення цього союзу, так? Про щось інше йдеться. Безумовно, це вибір Сполучених Штатів, і вони, команда, вона сьогодні зосереджена більш на внутрішніх питаннях, але я вважаю, що цей союз не можна втратити, виграє тільки Путін, Північна Корея, може ще хтось. Іран, до речі. NOS, I see the mic. Where is NOS? Netherlands. Yes, please. Hi. Yes. Yeah, Dutch TV. I have 2 questions, Mr. President. First, do you consider this weekend as a sort of
tipping point when it comes to American support? And also, do you believe that Putin, if there are negotiations, goes into those negotiations in a serious manner Serious man from his side, you mean? from his side? No, I think that he will be very happy if it will be just ceasefire. I mean, you know, something light, something like some step, which is for him nothing like a pause. Okay, he can give the pause for the, you know, to take off the block of political isolation of other countries, and because everything goes from the head, and the United States, be honest, it's the head because it's huge power, political. Yes, powerful capital and Washington, and that's why I think for him is very important. I think so, and if the dialogue will be in such polite manner, which now demonstrate the United States to Russia, I think yes. So we are not very happy with it, to be honest, but this is life. So why would Yeah, I you mean, that's sit if- on the table if yeah, no, Putin no. is not serious? Why they will? Why would you if you don't Me? take him seriously? I think we have to ask first why others will sit with him. Yes, we need to stop the war, to make peace, and not to lose support. And you know, it's important that if Putin is ready just for ceasefire, and if Trump is ready to push him to real peace, I think we can find some first steps of solution, first with the United States, of something first time in our history, real security guarantees. But if all the, you know, all the sides, but first of all, America will be ready. I see now that, you know, I hear that Europeans, by the way, they, you know, something changed in politics in the world. Yes, always Europeans have been skeptical, more skeptical than United States. Now I see opposite things, because now I see that Europeans began to be more ready for some steps forward of support of Ukraine. I think they understand the dangers. During these 3 years, they at least understood who is Putin. And I think this is important. Yes, they are very close to the war. Some of them, you know, neighboring not only Russia, neighboring war in Ukraine. And they understand what will be if he will come. And they understood that he will come. This is very important. Begin not to speak if he will come. Really, some leaders began to understand that when he will come, and he will come, and he will try just to, you know, just to try. What will be if I will? I mean, if I will go somewhere to NATO or some attack and etc. Just to try. What will NATO do? I think how they will answer. I think it's very dangerous, and that's why any negotiations with result, with a real peace, this good, but not quick, not because everybody wants tomorrow, and it doesn't matter what will be the day after tomorrow. The day after tomorrow, if there are not strong sanctions on Putin and strong pressure, understanding if he will come back, what will be? What unity of EU and United States will answer? Without it, very dangerous, just ceasefire. And the first question, does this week feel like a tipping point? My first one? Дякую. Що там було? Переломний момент чи це переломний момент? Tipping In point. you- for what? Does this week feel like a tipping point in Yeah, terms of I think American support? I think you feel it also. I think it's important that everybody feel that this is very special moment, and I think that we have now to support Europe very much, to my mind. Otherwise, we will have separate countries on this continent and weak. That is important, and I think that we did a lot of work. I don't say that it depends on us and it's on all of us. It depends on all of us.
Yes, we have to work on it, and we have to work a lot to unite USA and Europe. I think more strongly. To my mind, maybe I don't know everything. So. Пане президент, за результатами цієї конференції наші американські союзники кажуть, що за останні дні вони просунулись набагато далі у мирному врегулюванні цього конфлікту, ніж за адміністрації Байдена. Як ви відчуваєте за результатами цієї конференції, наскільки ми просунулись? І швиденько друге питання щодо переговорів. Вони очевидно будуть. Чи ми маємо вже розуміння, хто буде в нашій переговорній групі? Дякую. Очевидно, що нам це потрібно, але очевидно, що вони будуть, такого очевидно поки що немає. Ну, в якійсь перспективі. А в перспективі обов'язково. Да. Так, робити треба все, щоб закінчити війну і принести мир в Україну, справедливий, сталий мир, це важливо. Найважливіше сталий мир. Бо можемо порадіти тиждень, 2, місяць, 2, може 3 роки, може 5, а що після нас не буде життя? Буде життя, і тому не хочеться повернення війни. Куди ми просунулись? Дивіться, ми просунулись з точки зору, якщо ми подивимося, що було пару місяців тому. Я вважаю, що ми почали працювати з командою президента Трампа більше, набагато. У нас були зустрічі, у нас було сьогодні засідання сімки на рівні міністрів закордонних справ, був наш міністр, плюс сімка був міністр Рубіо, і так, секретар, держсекретар, і були всі міністри сімки. Важливо, далі були зустрічі у голови офісу з Келлогом, далі у нас, ви знаєте, віце-президент. Тобто ми просунулися з точки зору, що команди почали працювати. Є, ви знаєте, це важливо. Знаєте, як раніше було, чекпоінт. Да, це дуже важливо, що ми йдемо. Трішечки просуваємось. А по переговорній групі, по персоналі, ми розуміємо, хто там буде, крім вас, очевидно? Я не знаю. Реально, ми ще про це не говорили. Це щось друкують в медіа, я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч на рівні. Да. Навіть наш прапор поставили. Фотографію. Ні, прапор. Пірати якісь, піратський прапор. Я не знаю, що це, чесно. Я думаю, що це, я думаю, що мені здається, всім потрібно звикнути, що не можна просто, знаєте, як сказати, завтра там, і Україна там сидить. Як це раніше багато років було. Ми тут великі, ми вирішуємо, ми вам скажемо, куди. Будете читати, прочитайте, де ми вас чекаємо. Так, напевно, це не серйозна розмова. Так мені здається. Wall Street Journal, please. Wall Street Journal. Yaroslav. Yes, Associated Press text. Mr. President, Hi. thank you so much for this. Yaroslav. Trofimov. Yeah. I have a question for you. There's a lot of talk here about deploying European troops to guarantee an eventual ceasefire. Do you think Europe has the capacity to provide security guarantees on its own, or is it impossible without an American commitment? It's not right without America, without the United States, to have a strong security guarantee. It's not good. It's not, I think, correct, and it's not very strong without the United States to do security guarantees and to have some troops on the borders or somewhere on the front line, on the contact line, in some cities. This in the water, like I said, it was, I'm sorry that like some person from the United States said that we are not sure that we are ready for boots on the ground. And I said, and what about ships on the water? Yeah, so who knows in what case it can be? Yes. So we have to work on it. But I think this is very important. If it's security guarantees and troops, it have to be from this unity from United States and the European partners, of course, who wants. But within the United States, I think it's weak and it's not enough. We have understanding the number, I will not tell it if it's possible, the number of such troops. Because you said exactly very, very correctly that
are they capable, I mean, this to have without the United States enough troops? I think this is the answer. Yes, yes, without the United States, not, I think so. For today, but you know, the life is changing, so for today. Okay. Okay? Укрінформ, then Associated Press, then DPA. Дякую. Інформ Ольга Танасічук. Так. Сьогодні ви сказали, що над стосунками з Білим домом відносинами ще треба працювати. Рідкоземельні метали ви вже згадали, в принципі, які ще ви бачите питання, мабуть, не проблеми. Чи піднімалися під час, все ж таки було багато зустрічей тут, ну в різних форматах, скажімо, чи піднімались питання активно виборів і зниження призовного віку до 18 років? Виборі ніхто не піднімає це питання, якщо чесно. Піднімає Путін. Ну, іноді є голоси із Сполучених Штатів Америки, але на високому рівні ніхто не піднімає. Всі розуміють і наш закон, що це порушення закону, а найголовніше, що це можливостей немає. Дуже складно. А ви розумієте чому, в принципі, ви розумієте чому. Ми розуміємо наслідки всього цього, чим все закінчиться, ми чітко розуміємо, так, і для чого це потрібно, і для кого. А призов? Щодо призову, всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, це був дуже правильний, вірний крок з нашого боку. Це такий, знаєте, ну правильний крок, коли ти, як то кажуть, не бусифікація, так? І не цей виклик, який іноді буває, але дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям, і якщо вони самі по собі хочуть, то вони приходять. Це дуже зрозуміло, до речі, американським партнерам, тому що у них вся армія контрактна, так? І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Хоча, я хотів би вам сказати, так як ми, цю війну ніхто не розуміє. І всі наводять приклади, ось наш там батько або дідусь, в залежності від віку людини. Ми говоримо там з сенаторами, тощо говорять, ось тоді, коли була там мобілізація, молоді люди, 18 років, мені здається, по закону Сполучених Штатів 17,5 навіть, щось таке можуть. І ось тоді молоді люди, і вони воювали, і вони йшли, тощо. Ну, ви знаєте, що ця війна реально, не людей, реально, я маю на увазі наших людей, це головне, але, якщо чесно, перевага ж не тільки в людях, так, перевага передусім в цієї зброї, в технологіях, вже навіть ніхто не каже про там важку зброю, про перевагу в танках, всі говорять вже про дрони, зрозуміло, війна змінюється, і так само я їм сказав, так, є контракти на молодих людей, але давайте пожаліємо. Давайте трішечки подумаємо, давайте все-таки подумаємо, як технічно. І ми тут з вами говоримо про ATACMS, рахуємо їх на десятки, хочемо мати розмову про сотні тощо. Тобто такого дуже багато. Associated Press. Thank you. The talks ended yesterday without the announcement of a deal on minerals. Yeah. What is the sticking point, and what did the US propose? Are they trying to push you into a scenario where you give up your minerals, and did they offer any security guarantees? No, there are not very concrete things about security guarantees in this document, and for me it's very important the connection between some kind of security guarantees and some kind of investment. And I think that's even if it's memorandum, after that it can be the document, very serious and etc. This is the first step. But even in memo, you have to understand what you will do. And I think that yesterday we understood each other. I was happy that we understood each other with, especially by the way, because we had big teams with everybody, and everybody knew yesterday how to sign the documents. But I think that's important that Vice President understood me, that if we want to sign something, we have to understand that it will work and it will be very positive for both nations, and it will bring money and security. And I think it's very important. Otherwise, it's not the document, it's some political new things. You know, how many papers, I don't know how many your country, but our country, we signed a lot of different papers. But I don't want to sign paper, I want document. What was the problem with what they presented? What was the issue with what the Americans showed you yesterday? It's not in our interests today, not in interests of sovereign Ukraine.
I'm just a president. I'm a manager. And after my term, there will be another manager. And these resources, this is not mine, of our people. And I'm a guarantor that these resources will have our children, with all partners, please make profits, make business, is open for your companies, in some cases exclusive to your players. We are strategic partner, and that's why we trust Americans, American people, and some European countries who helped a lot. It's about it, but it's not mine. I'm not take, give, and that's no. It's very serious things. Okay. DPA. Mr. President, since we are in Germany, do you think Germany has to take a bigger role in supporting Ukraine? Very big. Now that Trump is in office, do you think they have to take a bigger role? And do you hope to get the Taurus missiles when Friedrich Merz becomes Chancellor in Germany? I think this is about the sovereignty of Germany. Your big support, we are very thankful, doesn't depend on who is in office in Washington. And I think that's, you was the second after the United States, and we are very thankful, Germany, really, very big support. Maybe not very loud, there are some countries who are not on such high places of support, but they are very loud. Anyway, we are thankful for everything. But Germany really is not loud, and never been very loud, but always was very pragmatic and very helpful. The second place of the nations, dozens of billions. It was, I don't remember, 27, 28, something like this. Very big package during this war. Very great Irish-T air defense. And Patriots, of course, we are very thankful to the United States for Patriots, but we've got 3 systems from Germany. So I'm very thankful. But do you hope on Friedrich Merz now to get Taurus? Do you think? You know who will win? Yeah? He will win. Yeah. So, we know each other very well, with Merz. Yeah, he's a very good guy, yes. And I had meeting today with him and with Scholz. Which one was better? I will, when the day of your election, 23rd? Next Sunday. Next Sunday? Yeah. I will tell you on Monday. Okay. No, they're great guys. They're great guys. Yeah, Olaf helped a lot, really, and Merz also. He is always was on our side. So no comments. Only thanks. Only thanks. From that part of the your question. Пане президенте, дуже вам дякую за ваш час. У мене є одне питання. I'm from New Zealand. We're a very small country. We're very far away, and a lot of people. You're very happy that you are far away from Russia. You're far away from Russia. That's the point. Everyone says, why should we care about Ukraine? It's very sad what's happening there, but it is of no relevance to us. Why is the Ukraine war relevant to people, not just in my country, but other small countries very far away from the world? What can I say? For example, I had a lot of connections with Australian leaders and New Zealand, and we spoke about it. What everybody understands. For example, the element of North Korea, which been involved to this war by Russians, is it dangerous for us or for your country? I don't know for whom is more dangerous, because that what we see, the North Korea, they learned a lot of knowledge, and they have a big experience how to use missiles, long distance drones, electronic warfare, modern electronic warfare, another war. And they brought already this knowledge by their offices, by the way, home, and they will use it, or will try to use it in their interests. And I think also it can be in the region which is very close to you. And I think that really, yes,
you can be happy because you don't have this big land war, because you are not neighbors with Russians and etc. But really the war doesn't have the distance. When you speak about the missiles, when you speak with drones, it's about thousands of kilometers. So, and I think that if the most important, the dangerous guys in your region, and I think that you understand that if Russia will win, another guy will try to do something in your region. I think so. And this is very important to show that there is the law, there is the values, and we have to defend values in any country, in any small country. First of all, in any small country, there are countries that can't fight, and they, God bless, they will not fight. And that's why we have to defend the interests of all the countries, not depending on their territory, soldiers, big or small army, or there are countries without army. We have to defend people's life. Okay? Thank you. Фрідом, коментар на виступ Венса. Ви поділяєте його думку, що демократія в Європі в такому занепаді знаходиться, як він описав це? І про миротворців, чи є, можна казати вже про пул країн, які, хоч не публічно, кажуть, що вони готові у разі прийняття рішення, в разі позиції США відправити свої контингенти? Дякую. Це рішення. Я не можу сказати за ці країни, і я не буду їх називати, тому що все ж таки це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством, це рішення внутрішнє тієї чи іншої країни, але є позитивне розуміння деяких країн. Так, є розуміння і є готовність, якщо ви про це, допомагати Україні. І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або однією з складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська, свій контингент. Всі все одно говорять про те, що це в момент ceasefire. Ми повинні розуміти, що просто людей ніхто квіток на війну забирати, купувати не буде, ви розумієте. Тому всі говорять про те, що це момент ceasefire. І коли є момент ceasefire, які гарантії безпеки, і там є, наприклад, раз, 1, 2, 3. І один із пунктів може бути контингент. І є готовність вже деяких країн. А стан демократії в Європі, як його США оцінює? Я, чесно кажучи, мені здається, люди оцінюють. Я би подивився, чи хочуть люди жити в Європі. Мені здається, дуже хочуть. І живуть люди, і абсолютно різні люди, різної віри, релігії, різних національностей. Я в цілому вважаю, що Європа найтолерантніший світ у світі. І я, до речі, я більш за все і люблю Європу. Напевно, у нас тут наше коріння, і, напевно, нам це близько, але все одно для мене найкомфортніша, найсвободніша частина землі і частина планети. І я вважаю, що тут навіть найдемократичніше суспільство. From this part of the table, I haven't... Okay, that was... Наталя Фібрік, ТСН. Пане президенте, після телефонних розмов Дональда Трампа всі чекали тут у Мюнхені почути якісь обриси мирного плану від американців. Ми почули дуже багато заяв, часто вони суперечать одна одній. От ви вчора мали цю розмову. У них є план? І конкретно Келлог про що буде говорити у Києві? Тобто є якісь конкретні пункти вже, які ви будете обговорювати? От дивіться, я би почав тут з Келлога, і тоді перейдемо до плану. І буде зрозуміло. Як я вам сказав, я вважаю, що американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чимось або не під кимось впливом, а самим зрозуміти, побачити це. Побачити військових. Від командування, я вважаю, до військових, до солдатів. Зробити все, аби знайти можливість, час, незважаючи на безпекові обмеження, буде ближче до фронту. Максимально.
Я сказав пану Келлогу, я поїду з ним на фронт, якщо він готовий. Я йому сказав, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, і якщо він буде готовий. Для мене дуже важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив і мав доповідь від військових, і була у нього зустріч з генералом Сирським, і, може, ще з командирами бригад. Тобто я дуже хочу, щоб ніхто йому нічого не нав'язував, а він просто пожив цим. І він, як людина, розуміння військове має, і досвід, і він, мені здається, це буде для нього важливо, що це інша війна. І він побачить, що відбувається, наслідки у цивільному світі, наслідки, де все виглядає вже не дуже цивільно, через ракетні удари, у військовому напрямку. І після цього я дуже хочу, щоб все це він привіз президенту Трампу. Я про це і сказав Трампу під час нашої розмови. Я дуже чекаю Келлога, я дуже хочу вас, щоб ви його все ж таки відправили. І я хочу, щоб він все це подивився, побачив, мав брифінги, мав доповіді, поговорив з різними людьми, з різними нашими військовими. Витратив на це і дуже гарно, що у нього є там 3 дні, мені здається, чи 2,5 дні. Так, я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу. Він показав, він розказав. І мені здається, що після цього, напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це. Хоча б кроки. І після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом. Ось, в принципі, на сьогодні моя мета і найближчі цілі. Okay, Deed Side, then LBUA, and then Sky News, and then probably 1 or 2 questions, and then we'll finish Deed Side. Anna Zalva from Deed Side. Thank you, Mr. President. From your conversations with the American delegation in the past days, do you have the impression that any of the points that Pete Hegseth made are negotiable? That is, no NATO, no Europeans at the table, no American troops? And do you agree with his statement that regaining Ukraine's territory before 2014 is not a realistic option? A difficult question. All these points are not in our dreams, but we are people. We understand that all these points are very difficult, and we can't go through these points without challenging. Only one thing which disturbed me, that all these points depends not on Russia, on our friends, and that's why I think we have more to work. It means that we can have more positive result, more positive view from the American side to these points. When we speak NATO, for example, when we say no NATO, it's because we think that it will be more sweet dialogue with Putin. Yes, for someone I don't know. So I don't count on it, and I don't need it. I think we have not to have any human dialogue with Putin. We need just points. And just understanding how to finish the war without emotions. Probably, I don't know. Okay. Yeah, so that's why I think this. But we need to understand what these points what will be the price of these points. As I said about NATO, the cheapest way, the quickest way, the cheapest, the more successful way to the ceasefire, which will really work, which will give security guarantees, real security guarantees, and which will bring all of us to diplomacy quickly, because we understand what does it mean. NATO, Russia understand, United States. So everybody is in one boat, even with Russia, you understand? That's why I think it's the most cheapest and quickest. If really we understand that we want to finish this war as quick as possible. But alternative, as I said, alternative. Just look, what does it mean NATO? Number of troops, what security guarantees, training missions, money, and etc. Okay, if not this, the question is who will pay? I mean, who will pay 1 million army?
approximately. Who will pay? Now we have 40 billions deficit, as I said, to all the partners. 40 billions deficit in our budget. 40 billions. Army 800 plus 800,000 our army. Where we'll have this money? Where we will get? Who will pay? And of course, if it's not NATO, then we go to air defense very quickly. The first my question will be, good. Let's begin not speak about boots on the ground, just where America can help quickly. Patriots, systems. 2025. Who will give us? If during the war, if during 3 years we didn't get such huge number. So that's all about the price of security guarantees. And when we speak about the Russian assets, and we have questions, but we have very quick answers. And we can say that North American money, good, give us 250 billions, which are here in Europe, frozen Russian assets. No answer. Okay, Elbe. Пане президенте, ЛБ, два коротких запитання. В умовах, коли Білий Дім ввів санкції проти Міжнародного кримінального суду, чи буде Україна домагатися надалі притягнення до відповідальності Росії за вчинення воєнних злочинів? І друге, у своїй промові в кінці ви зазначили, що Росія навіть з Молдови частково вивела свої війська. Розкажіть технічні деталі, як вам це вдалося і наскільки там зменшився контингент, і ця сусідня країна стала менш небезпечною для нас? Ну, там же ви знаєте, що частина Молдови, вона знаходиться під сепаратистами, так, чи можна сказати, але під контролем Росії в будь-якому випадку. Контингента там на сьогодні залишилось, ми вважаємо, десь 2,5 тисячі. І якщо чесно, я вважаю, що русських залишилось 1,5 тисячі, на нашу думку. Тобто кілька тисяч вони вивели, під час війни вони ж всюди брали, у них був дефіцит. Як виводили? Як вони виводили? А вони чому в Румунію? Ну а як? Україною виводили? Тобто з Молдови хтось заходив на територію України? А я не знаю, чесно. Не можу вам сказати. Ну, у нас є точні дані, скільки там було і скільки залишилось. Там було 5,5 чи 6 тисяч людей. Залишилось набагато менше, які сьогодні в більшості своїй вони охороняють ці склади зі зброєю. Якщо ви знаєте, колбасна, так, і вони охороняють ці склади, а частину вони забрали. Мені здається, тоді, напевно, вони через Кишинев, я думаю, літаками. Так, вони ж користуються цим аеропортом, ну, користувалися, принаймні. І по МКС, прокоментуйте, будь ласка. Не можу поки що прокоментувати. В будь-якому випадку Україна буде робити все, щоб притягнути Росію до відповідальності в будь-якому випадку. Дякую. Thank you. Deborah Hinks from Sky News. You had a clear message today to European leaders about the need for an armed forces of Europe. What is the danger to this continent and the world if they don't listen to your warning and react? And in particular, can you talk to the people of Western Europe who've been lucky enough not to have to worry about war since the end of the Cold War and have really forgotten that all-of-nation resilience that obviously in Ukraine you know so well? I hope that our dialogues with leaders, these speeches, and then meetings like the second part after speeches, yes, to make dialogue basing on very concrete details about EU army or about contingents or about increasing the brigades, not only in Ukraine. I spoke when I spoke about big army, I said that I'm speaking. It's not about our contingents on our territory. Not only about it. I'm speaking about, first of all, your brigades. We know the number of brigades. What you have, mostly in Europe. We understand what does it mean, and I think it's important for all of us, because it's very dangerous if Russia has 3 times bigger army than
all Europe. So I think this is the answer that is dangerous, because minimum now, when Putin is such person who is ready for such such steps, and who is ready for occupation. That's why. So we not only speak about it. I think we made a lot of progress. I think from the very beginning of the war, leaders, after all my visits, all our dialogues, they understood that they increased production. Yes, they wanted very much to help us with deficit of artillery or drones, a lot of systems, armed vehicles, a lot of things. But anyway, the production in Europe now 3-4 times bigger. Then I think what was important, because of the war, what was important, that all your leaders, in not only in the East, in all Europe, they began to check what is in your storages and what quality, and a lot of things been destroyed. And that's really, nobody understood what are the conditions with the army, what really will work, and what is just staying, 10, 20, 30, 40 years. So this is also very important, but it's not enough. Then I think that a lot of new technologies, and we brought really to our partners, and that really how it will work, and you will not, God bless you, will not any wars, but I think that anyway, if it will be some challenges, new drones, new sea drones, a lot of devices which can change human people on the battlefield, and I think it's also important. This is global security. This is real. By the way, this is real security, which works. But it's not enough to defend yourself if Russia will go to NATO countries. And what you ask more? Or it's enough? It was more just to speak to ordinary people, because you said that the leaders are starting to understand. You said that you've noticed a difference in terms of their understanding of the threat from Russia. But it's like the people who choose the priorities in democracies. So what's your message to ordinary people that have forgotten what it's like to feel a threat as you feel in Ukraine? No, but look what's going on with us. And it will be in your countries if Ukraine will not stop Putin, and if these countries, Europeans, will not or will stop their support. Just look. So millions of people, migration, more than 8 million people lost their houses. They lost their husbands. Their husbands went to the front line. A lot of losses, human losses. Then destroyed houses. All you love, all life, what you loved before, now you will lose. Because this is the war. And of course now, especially Ukrainian people. I know there are some cases with Ukrainians who are abroad, that there are some cases, and some societies are not very happy that a lot of Ukrainians, but just sometimes just come and understand and look at them, and you can be on their place in a other country and think about it, what will be. So I think that Ukrainians saved Europe. Really, I think so. Maybe because I'm the president of Ukraine. I don't know, but I'm honest with you.